Adventure. An exciting thing that someone does or that happens to someone. The adventure is an undertaking usually involving danger, as you could see in the picture, and unknown risks a person can do, or it happens to someone. It's an exciting or remarkable experience. Example, they took an adventure tour rafting down Al-Asi River last year. It means they were able to do an exciting experience that includes some danger, a remarkable experience by rafting at Al-Asi River. Adventure بالعربي يعني مغامرة. المغامرة هي أي شيء هيك محمس بيعمله شخص ما أو بيجربه. عادة هيدي الاكسبيرينس بيكون فيها نوع من المخاطرة أو الخطر، والشخص بيتغاضى عنه، يعني بده يجرب whatever شو ما بدها تكون النتائج. بالإكزامبل اللي شفناه إنه هن عملوا مغامرة برافتنج على العاصي ريفر. رافتنج هي لما بيمشوا بقلب هيدي الشيب الصغيرة أو البوت وبينزلوا بقلب النهر. Contest. A game that people try to win. Synonym, a competition. The contest is an event in which people try to win by doing something better than others. Example, Lionel Messi won the contest for the best player in 2020. So Lionel Messi was able to do better than other players and was able to win the best player in 2020. Contest بالعربي يعني مسابقة أو منافسة. هي عملياً لعبة معينة بيشاركوا فيها أشخاص وبيحاولوا إنه يعملوا أشياء أفضل من غيرهم تيقدروا يربحوا هيدي المنافسة. بالإكزامبل اللي شفناه ليونيل ميسي قدر يربح مسابقة اللاعب الأفضل لسنة 2020. Flight. A trip in an airplane. As you could see in the picture, the flight, it's the act of flying in the air by an airplane to reach a destination or to move from one place into another by the airplane, using the airplane. Example, my first flight to Turkey was an amazing experience. It means the first trip that I did by the airplane, that I moved from Lebanon to Turkey by the airplane. It was an amazing experience. Flight بالعربي يعني رحلة طيران. هي أي رحلة نحن بنعملها باستخدام الطائرة. أوكي، يعني بنطلع من مكان إلى آخر أو بننتقل من مكان إلى آخر عبر الطائرة. بالإكزامبل يلي شفناه رحلتي الأولى إلى تركيا كانت experience رائعة. It means السفرة اللي طلعت فيها بالطيارة من لبنان لتركيا كانت كتير experience رائعة. Hero. Someone you respect very much for doing something good. So a hero is a person admired for achievements and good qualities, a person who shows great courage in doing good things. Example, many kids regard Superman
as a hero who saves people's lives. It means many children look at Superman as a person who is respected for doing good things because he saves the people's lives. Hero بالعربي يعني بطل، هو شخص نحن بنحترمه كتير لأنه بيعمل أشياء منيحة. مفروض شخص بيعبر عن شجاعة كبيرة بالقيام بأعمال منيحة الناس بتحترمه على أساسها. بالإكزامبل يلي شفناه إنه كتير من الأولاد بينظروا لسوبرمان على إنه بطل بس لأنه بيساعد الناس أو بيساعدهم بحياتهم أو بيخلصهم من المشاكل. landed, arrived somewhere in an airplane. It's the past form of the verb land. As you could see in the picture, landed, it means arrived. Here the airplane is coming down to the ground. So it's the past tense of the verb land. Example, the airplane landed in Beirut airport at 8 p.m. So the airplane came down to the ground or arrived to Beirut airport at 8 p.m. landed بالعربي يعني حطت الطائرة أو هبطت الطائرة. هي لما الطيارة عادة بنستخدم كلمة landed للطائرات لما الطيارة بتحط أو بتنزل على الأرض وبتوصل على أرض المطار. بالإكزامبل اللي شفناه الطيارة حطت بمطار بيروت الساعة 8 مساء. media, it's a plural for newspapers, magazines, radio and television. So the term media, it's used in the plural form. It refers to the communication channels through which we spread the news, music, movies, education, and many other things. Our media is usually used to get all our news and entertainment. It could be via television, newspapers, radio, magazines, and nowadays through internet. Example, the World Cup is covered extensively by the media, which means the World Cup, which is a competition of a football game, is covered extensively. It means the media, whether newspapers, television, magazines, or radio, cover this event. ميديا بالعربي يعني وسائل الإعلام، هي كلمة تستخدم بصيغتها الجمع، بتعبر على كل وسائل التواصل اللي من خلالها بنحصل على معلومات أو على أخبار أو بنستخدمها بس كرمال التسلية whatever. فكل شيء متعلق ببث الأخبار منقول له ميديا. ممكن يكونوا جرايد، تلفزيون، صحف، راديو، وهلأ حاليا طبعا بوقتنا الحالي انترنت. بالإكزامبل اللي شفناه إنه كأس العالم الميديا عملت له كفر بشكل مكثف، يعني مغطيته، عملت له تغطية بشكل كثيف وسائل الإعلام. هيدا بيعني إنه الجرايد والصحف والمجلات والإنترنت والتي في كله عم بيقدر يبث هيدي المسابقة العالمية. pilot, the person who flies an airplane. As you could see in the picture, the pilot is a person who is qualified and usually licensed. He has a certificate that he is able to fly an airplane. He is qualified and licensed to fly an airplane. Example, the pilot was able to land the plane safely. It means the person who is licensed to fly an airplane was able to bring the plane safely to the land or to the airport.
pilot بالعربي يعني قائد الطائرة أو ما يعرف بلغتنا العادية الطيار. الطيار هو الشخص يلي بيقدر يقود طيارة، بيكون طبعا عنده الكفاءة التامة وعنده الشهادات المعترف فيها لحتى يقدر يسوق طيارة. بالإكزامبل اللي شفناه ومثل ما شايفين بالصورة، قائد الطائرة أو الطيار كان قادر إنه يخلي الطيارة تحط بأمان على أرض المطار. set a record, did something faster or better than ever before. It's the past form of set a record. Set a record means to achieve something that no other person or thing has achieved before. To participate, as you could see, in a competition and reach, for example, a timeline or reach a result that many other people wouldn't able to do this. Example, the Kenyan runner set a new Olympic record in the 3,000 meters. As you could see in the picture, the runner was able to set a record to run the 3,000 meters in a specific time, in a time limit that no other players could ever do. set a record بالعربي يعني حطم أو سجل رقما قياسيا. هي طبعا ال past tense ل set a record لا يسجل أو يحطم رقم قياسي. هي إنه لما بتعمل أنت شيء أفضل من غيرك بتحققه نتيجة ما حدا قدر يعملها قبلك. بالإكزامبل اللي شفناه، اللاعبة أو العداءة رانر يعني اللي بتركض، العداءة الكينية قدرت تسجل رقم قياسي بسباق ال 3000 متر، وبوقت طبعا ما قدر غير حدا من العدائين يوصل. took off, left a place in an airplane, past form of take off. As you could see in the picture, we could consider took off as opposite for the word landed. Took off, it's the act when the airplane or the helicopter leaves the ground and begins to fly. It's the opposite of landed. Example, when the plane took off, the hostess asked us to remain seated. It means when the plane started to fly and started to leave the ground, the hostess asked us to remain seated and not to move in the airplane. took off بالعربي معناتها أقلعت الطائرة، وهي ضد الصورة اللي شفناها من شوي اللي هي لاندت حطت الطائرة. هي عملية لما الطيارة بتغادر أرض المطار وبتبلش بالطيران. بالإكزامبل اللي شفناه إنه لما الطيارة قلعت أو انطلقت أو طارت من أرض المطار، المضيفة الطيران طلبت منا إنه نحن نبقى جالسين بأماكننا. unforgettable, not possible to forget. Unforgettable, if you describe something as unforgettable, you mean that it was extremely beautiful, enjoyable, and something unusual that you remember it for a long time. It means it becomes incapable for you to forget or memorable. Example, The Impossible was the most unforgettable film I've ever seen. So The Impossible, it's the name of a film. It was the most, let's say, film that I have ever seen, and I would never forget its events. Unforgettable بالعربي يعني لا ينسى. لما منعبر عن شيء ومنقول عنه لا ينسى معناته الاكسبيرينس تعولته بالمجمل. طبعا فينا نقول عنها positive أو negative، بس بالعادة بنحكي على المومنتس الحلوة ومنقول عنها إنه ما بتنتسى لما الشيء بيكون كتير حلو أو كتير perfect نحن عملناه ومش قادرين ننساه وبيبقى معنا لوقت طويل. بالإكزامبل اللي شفناه الإمبوسيبل هو فيلم
هو أكتر فيلم ما ممكن شفته يعني بحياتي، ومش قادرة أبدا إني أنساه وأنسى الأحداث اللي بقلبه. كان معكم دكتور أناون، بشوفكم الفيديو الجاي. See you. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.